హాయ్ హలో నమస్తే ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మురళీ విలేజ్ బ్లాగ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు నేను మీకు సోనీ హోమ్ థియేటర్ను అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపించబోతున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ హోమ్ థియేటర్లో ఏమేమి సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, ఎలా పనిచేస్తుంది, ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి అన్న విషయాలన్నీ చూపిస్తాను. ఈ ఒమాన్లో ఏ ప్రైస్ ఉంది, అలాగే మన ఇండియాలో కూడా ఎంత ప్రైస్ ఉంది, రెండు ప్రైజులు కలిసి ఎంత మనం సేవ్ చేయగలుగుతాం ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు అనే దాని గురించి మీకు వివరించబోతున్నాను. ఈ వీడియో మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈ హోమ్ థియేటర్ మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసి సోనీ HT-S500RF దీని మోడల్ నెంబరు. ఈ హోమ్ థియేటర్ వచ్చేసి 1000 Watts 5.1 ఛానల్ రియర్ సరౌండ్. దీంట్లో వచ్చేసి బ్లూటూత్, డాల్బీ ఆడియో, మ్యూజిక్ సెంటర్, HDMI, గెట్ ఇన్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ అండ్ యాపిల్ ప్లే స్టోర్ లో ఇది మనకు దొరుకుతుంది. మేడ్ ఫర్ ఐఫోన్ అండ్ ఐప్యాడ్ ఆల్సో. సో మ్యూజిక్ ప్రియులకు ఈ హోమ్ థియేటర్ వచ్చేసి ఒక మంచి బడ్జెట్ లో మంచి హోమ్ థియేటర్ అని చెప్పొచ్చు. అలాగే నేను షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇది తీసుకునేటప్పుడు LG చూశాను, దాంతోపాటు JBL కూడా చూశాను. సో ఈ మూడింటిని కంపేర్ చేసి చూస్తే నాకు ప్రైస్లో కానీ సౌండ్లో కానీ ఈ సోనీ బాగా నచ్చింది, అందుకే తీసుకొచ్చాను. రిమోట్ చాలా స్లిమ్గా అందంగా ఉంది. సో దాంతోపాటు 2 బ్యాటరీస్, రిమోట్ అండ్ ఈ సిస్టమ్ సంబంధించిన క్యాటలాగ్ మొత్తం డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సోనీ హోమ్ థియేటర్ సిస్టమ్స్ అండ్ స్టార్ట్అప్ గైడెన్స్ బుక్. ఈ హోమ్ థియేటర్లో స్పెషల్ ఏంటంటే ప్లే స్టోర్లో కానీ యాపిల్ స్టోర్లో కానీ మనం సోనీ మ్యూజిక్ సెంటర్ అనే యాప్ దొరుకుతుంది. దాని ద్వారా కూడా మనం పాటలు వినొచ్చు. దీంట్లో 2 స్మాల్ స్పీకర్స్, ఫ్రెండ్స్. ఈ హోమ్ థియేటర్ వచ్చేసి ఒమాన్లో దీని ప్రైస్ ఏంటంటే 160 రియాల్, 160 రియాల్ అన్నమాట. ఇండియన్ మనీతో పోలిస్తే సుమారుగా 34,320 రూపాయలు అవుతాయి. సో అదే మన ఇండియాలో ఆన్లైన్లో కొంటే, ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ అమెజాన్లో కొంటే అది వచ్చేసి మన ఇండియాలో 35,999 రూపాయలు ఉన్నదన్నమాట. సేమ్ అట్లాగే ఇంకొక స్పీకర్, ఇది కూడా ఫుల్ సేఫ్టీ తోటి ఉంది, కవర్తో సహా. ఇంకో స్పీకర్ ఇది. సో ఇది వచ్చేసి HDMI కేబుల్, USB కేబుల్ ఒకటి, అలాగే దీనికి కూడా వచ్చేసి 3 రకాల 20 కలర్స్ తోటి జాక్ పిన్స్ ఇచ్చారు కనెక్ట్ చేయడానికి. సో ఇది కూడా 10 మీటర్స్ కేబుల్. సో కేబుల్ ప్లస్ 1000 Watts 5.1 ఛానల్ అండ్ USB, HDMI, సో ఫైనల్గా సబ్వూఫర్ని తీసి సౌండ్ బార్ను అలాగే ఈ సరౌండ్ స్పీకర్లను కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం సౌండ్ ఎలా వస్తుందో. ఈ కేబుల్స్ కనెక్ట్ చేయడానికి కలర్ వైజ్గా డివైసెస్ ఇచ్చారన్నమాట. కలర్ వైజ్గా జాక్ పిన్లు కనెక్ట్ చేయడానికి. సో HDMI కేబుల్, అలాగే ఇది మైక్ పిన్, తర్వాత ఇది చూసాను టీవీకి కనెక్ట్ చేయడానికి అలాగన్నమాట. సో ఈ బాక్స్లో వచ్చిన ఐటమ్స్ అన్నీ ఇవన్నమాట. ఈ హోమ్ థియేటర్ వచ్చేసి ఒమాన్లో ఇప్పుడు మీకు టోటల్ కనెక్ట్ చేసి ఫీల్ అవుతున్నాను సౌండ్ ఎలా ఉంటుందో మొత్తం చెప్తాను. దీనికి పవర్ కనెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకి స్పీకర్లు మరియు అట్లాగే సౌండ్ బార్ను కూడా మనం దీనికి కనెక్ట్ చేయవలసి వస్తుంది. ఆ కనెక్టింగ్ ఇలా ఉంటుందంటే
ఇది వచ్చేసి స్పీకర్కు ఇలా కలర్ వైజ్గా దీంట్లో కనెక్ట్ చేయాలి. ఈ కలర్ చూసిన కలర్ వచ్చేసి బ్లూలో మనం దీన్ని కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఇది చేసిన తర్వాత సౌండ్ వచ్చేసి 3 కలర్స్ ఇచ్చారు. 3 కలర్స్ మనం సో ఈ విధంగా మనం కలర్ వైజ్గా ఈ స్పీకర్, సౌండ్ బాక్స్ ఇవన్నీ సౌండ్ బార్లు ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం బ్లూటూత్ స్టార్ట్ చేసి పాటలు వినాలి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను చూపించిన విధంగా కనెక్ట్ చేసి ఇలా బ్లూటూత్తో కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ పాట విందాం. ఒకటి HT-S500RF. వస్తుంది కాబట్టి మీకు ఒక సాంగ్ వినిపిస్తారు. ఇప్పుడు అది కూడా ఓన్లీ 4 సెకండ్స్. 4 సెకండ్స్ కంటే ఎక్కువ కూడా మనం ప్లే చేయరాదు. ఎందుకంటే కాపరేట్ ఇష్యూస్ వస్తాయి కాబట్టి. అమ్మాయే సన్నగా అరనవ్వే నవ్వగా మతి తప్పి కుర్రాళ్ళే మంచాన పడ్డారే. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా ఉంటుంది అన్నమాట సౌండ్. ఇంకా ప్యాకింగ్ ప్లేస్ అయితే ఒక సింగిల్ రూమ్లో కానీ, బెడ్రూమ్లో కానీ, మీ స్టూడియోలో కానీ ఇలాంటివి పెట్టుకున్నాను అనుకో, ఇంకా చాలా అంటే చాలా సౌండ్ క్లారిటీ వస్తుంది. సో ఇది ఒక బడ్జెట్లో వచ్చేసి ఇది ఒకటి మంచి హోమ్ థియేటర్ అని చెప్పొచ్చు. సోనీ